El viento olilaba en las calles empedradas de Villanueva de la Sierra, un pueblo olvidado, en las entrañas de Extremadura, como si quisiera advertir a Elena de lo que encontraría tras esa puerta. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, cada crujido un eco de su corazón acelerado. Había algo en el aire, una electricidad que lo erizaba la piel, como si el destino estuviera a punto de girar en una dirección desconocida. Elena, de 42 años, madre soltera y viuda desde hacía una década, no era de las que irrumpían sin avisar. Pero esa tarde, algo la impuyó. Tal vez fue la mirada esquiva de Javier, su hijastro de 19 años, durante la cena. O quizás el silencio que se había instalado entre ellos desde que él empezó a encerrarse en su habitación durante horas. La puerta de roble estaba entreabierta, y un impulso la llevó a empujarla con suavidad. Lo que vio la hizo detenerse en seco. Javier estaba sentado en el borde de su cama, con una carta en las manos, los ojos vidriosos y el rostro pálido. No estaba solo. Miguel, el joven de 20 años que trabajaba en la panadería del pueblo, estaba a su lado, con una mano en el hombro de Javier, susurrando algo con una tenura que cortaba el aire. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué está pasando aquí? Balbució, su voz quebrándose. Javier alzó la vista, y el pánico cruzó sus ojos oscuros. La carta cayó al suelo, y Miguel se puso de pie de un salto, como si quisiera proteger a Javier de una tormenta invisible. Elena, no es lo que parece. Empezó Miguel, pero sus palabras se desvanecieron en el silencio. Javier, con las manos temblorosas, recogió la carta y la apretó contra su pecho. No quería que lo descubrieras así, susurró, casi inaudible. Elena no sabía qué sentir. Su hijastro, el niño al que había criado desde los 9 años tras la muerte de su esposo, parecía un desconocido. Pero en sus ojos, vio algo más. Miedo, amor, y una verdad que había estado escondiendo durante demasiado tiempo. Villanueva de la Sierra era un lugar donde los secretos no sobrevivían. Las paredes de las casas parecían susurrar rumores, y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de una comunidad que vivía bajo el peso de la tradición. Javier lo sabía. Por eso, cada noche, escondía esa carta bajo su almohada, un pedazo de papel que contenía su corazón. La carta era de Miguel. No era una simple nota, sino una declaración escrita con la torpeza de alguien que nunca había aprendido a expresar su amor en palabras. Javier, no sé cómo decir esto, pero cada vez que te veo, el mundo tiene más sentido. Sé que esto es peligroso, pero no puedo seguir fingiendo que no te amo. Elena, en el umbral, sintió que el aire se volvía denso. Recordó los días en que Javier era un niño risueño, corriendo por los campos de olivos, ajeno a las miradas juzgadoras del pueblo. Pero ahora, a los 19 años, su rostro estaba marcado por una lucha interna que él no había sabido ver. ¿Desde cuándo? Preguntó Elena, su voz más firme de lo que esperaba. Javier bajó la mirada. Desde hace un año. Un año. Un año de miradas robadas en la plaza, de encuentros furtivos en el callejón detrás de la panadería, de promesas susurradas bajo la luz de la luna.
Elena sintió una punzada en el pecho, no de ira, sino de tristeza por no haber estado allí para su hijastro cuando más la necesitaba. No quiero que te hagan daño, Javier, dijo, acercándose lentamente. No es daño lo que siento cuando estoy con él, respondió Javier, alzando la vista con una violencia que sorprendió a Elena. Miguel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Señora Elena, yo lo quiero. No es un capricho. Es real. La habitación es lleno de un silencio pesado, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Elena miró a los dos chicos, sus rostros iluminados por una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que lo que venía después no sería fácil, no en un pueblo como Villanueva, donde las miradas podían ser más afiladas que un cuchillo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena no podía dejar de pensar en la escena en la habitación de Javier. Intentaba seguir con su rutina, trabajar en la tienda de comestibles, atender a los clientes con una sonrisa forzada. Pero las palabras de Javier y Miguel resonaban en su cabeza como un eco interminable. En el pueblo, los rumores comenzaron a circular como el viento que azotaba los olivos. Alguien había visto a Javier y Miguel juntos, demasiado cerca, en el callejón detrás de la iglesia. Las viejas del pueblo, sentadas en sus sillas de mimbre frente a las casas, murmuraban entre ellas, lanzando miradas de desaprobación. Ese chico siempre fue raro, dijo Dona Carmen, la anciana que regentaba la mercería. Y ahora, con el panadero que vergüenza para Elena. Elena lo sabía. Lo sentía en las miradas esquivas de los vecinos, en los susurros que se apagaban cuando ella pasaba. Pero lo que más le dolía no eran los rumores, sino el miedo, en los ojos de Javier cada vez que salía de casa. Una noche, mientras preparaban la cena, Elena decidió romper el silencio. Javier, tenemos que hablar, dijo, dejando el cuchillo sobre la mesa. Javier, que pelaba patatas con dedos nerviosos, asintió sin mirarla. No quiero que vivas conmigo, continuó Elena. Pero este pueblo no es fácil. No voy a dejar de ser quien soy por ellos, respondió Javier, su voz temblando pero firme. Elena sintió una mezcla de orgullo y temor. Quería protegerlo, pero ¿cómo? Villanueva no era un lugar para historias de amor como la de Javier y Miguel. Recordó su propia juventud, cuando se enamoró de Antonio, el padre de Javier, a pesar de las críticas de su familia por ser un hombre de otro pueblo. Pero esto era diferente. Esto era un amor que el pueblo no estaba listo para aceptar. Mientras tanto, Miguel también enfrentaba su propia batalla. En la panadería, los clientes empezaban a evitarlo. Don Rafael, el carnicero, dejó de saludarlo, y las madres del pueblo ya no enviaban a sus hijos a comprar el pan. Pero Miguel no se arrepentía. Cada noche, cuando cerraba la panadería, escribía una nueva carta para Javier, palabras que eran tanto un refugio como una rebelión contra el mundo. Una tarde, mientras Javier y Miguel caminaban por el sendero que llevaba al río, fueron interceptados por un grupo de chicos del pueblo. Entre ellos estaba Carlos, un joven de 22 años conocido por su carácter explosivo. ¿Qué haces aquí, Perdí? Dijo Carlos, con una sonrisa cruel. Javier se tensó,
Pero Miguel Dio un paso adelante. De llenos en paz, Carlos. La situación escaló rápidamente. Carlos empujó a Miguel, y Javier intentó intervenir, pero otro chico lo seguido. Los insultos volaron como dagas, y por un momento, pareció que la violencia era inevitable. Pero entonces, una voz cortó el aire. Basta, era Elena, que había seguido a Javier desde lejos, preocupada por su seguridad. Los chicos se dispersaron, no sin antes lanzar miradas de desprecio. Elena ayudó a Miguel a levantarse, y por primera vez, Javier vio, en los ojos de su madrastra, algo más que preocupación, determinación. No dejaré que te hagan daño, le dijo Elena a Javier, apretando su mano. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Javier y Miguel intentaban mantener su relación en secreto, pero cada día era más difícil. El pueblo parecía cerrarse a su alrededor, como un lazo que se apretaba lentamente. Elena, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Amaba a Javier como si fuera su propio hijo, pero temía por su futuro. Una noche, mientras Javier dormía, Elena encontró otra carta de Miguel bajo su almohada. La leo, incapaz de resistirse. Las palabras eran simples, pero llenas de un amor tan puro que la hicieron llorar. Javier, si el mundo no nos acepta, encontraremos un lugar donde podemos ser nosotros mismos. Te lo prometo. Elena decidió que tenía que actuar. Fue a la panadería al amanecer, antes de que Miguel abriera. Necesito que seas honesto conmigo, le dijo, mirándolo a los ojos. ¿Qué tan serio es esto? Miguel, con harina en las manos y el rostro cansado, respondió sin dudar. Lo amo, señora Elena. Haría cualquier cosa por él. Elena asintió lentamente. Sabía que no podía cambiar el mundo, pero tal vez podía cambiar el destino de Javier y Miguel. Decidió buscar ayuda en alguien inesperado. Don Ignacio, el párroco del pueblo, un hombre conocido por su mente abierta, algo raro en Villanueva. Don Ignacio escuchó la historia de Elena con calma, sin juzgar. El amor no es pecado, dijo finalmente. Pero el odio sí lo es. Ayudar a Javier y a Miguel, pero deben estar preparados para lo que venga. Con la bendición de Don Ignacio, Elena organizó una reunión en la iglesia, invitando a los vecinos más influyentes del pueblo. Su plan era arriesgado, hablar abiertamente sobre Javier y Miguel, apelando a la humanidad de la comunidad. Pero la noche de la reunión, las cosas no salieron como esperaba. La iglesia estaba llena, pero el ambiente era hostil. Dona Carmen y otros vecinos interrumpían constantemente, lanzando comentarios llenos de desprecio. Esto es una aberración, gritó Don Rafael, el carnicero. Javier, que había insistido en estar presente, se puso de pie. Sus manos temblaban, pero su voz era clara. No estoy pidiéndoles que me entiendan, solo que me dejen vivir. El silencio que siguió fue ensordecido. Miguel, sentado a su lado, le tomó la mano, un gesto que desató murmullos de indignación. Pero entonces, Don Ignacio alzó la voz. ¿Quién somos nosotros para juzgar el amor? Dijo, su mirada recorriendo a la multitud. Dios nos enseña a amar, no a odiar. Sus palabras no convencieron a todos, pero plantaron una semilla.
Algunos vecinos, especialmente los más jóvenes, comenzaron a cuestionar los prejuicios del pueblo. Una chica, Lucia, de 17 años, se levantó y habló sobre su primo, que había huido del pueblo años atrás por ser quien era. No quiero que Javier tenga que irse, dijo, con lágrimas en los ojos. La reunión terminó sin una resolución clara, pero algo había cambiado. Javier y Miguel sintieron, por primera vez, que no estaban completamente solos. A pesar del pequeño avance, la tensión en el pueblo no disminuyó. Carlos y su grupo volvieron a enfrentarse a Javier y Miguel, esta vez en la plaza principal. La situación escaló a golpes, y Javier terminó con un ojo morado. Elena, al verlo, sintió una furia que no sabía que llevaba dentro. Fue al ayuntamiento y exigió que se tomaran medidas contra la violencia. El alcalde, un hombre mayor que evitaba los conflictos, permitió investigar, pero Elena sabía que no sería suficiente. Decidió que, si el pueblo no cambiaba, ella y Javier tendrían que irse. Mientras tanto, Miguel tomó una decisión arriesgada. Escribió una carta abierta al pueblo, que pegó en la puerta de la panadería. En ella, hablaba de su amor por Javier, de su derecho a existir sin miedo, y de su esperanza de que Villanueva pudiera ser un hogar para todos. La carta causó revuelo. Algunos la arrancaron con rabia, pero otros la leyeron y se detuvieron a pensar. Elena, Javier y Miguel comenzaron a planear un futuro fuera de Villanueva. Barcelona, una ciudad conocida por su apertura, parecía el destino ideal. Pero antes de irse, querían dejar una marca en el pueblo. Con la ayuda de Don Ignacio y Lucia, organizaron un evento en la plaza, una noche de poesía y música, dedicada al amor en todas sus formas. Javier leyó un poema que escribió para Miguel, y aunque algunos vecinos se fueron, otros se quedaron, conmovidos por la violencia de los chicos. La noche terminó con un abrazo entre Javier, Miguel y Elena, bajo las estrellas. Por primera vez, Javier sintió que podía ser él mismo sin miedo. El día de la partida llegó. Elena, Javier y Miguel subieron a un autobús rumbo a Barcelona, dejando atrás Villanueva y sus prejuicios. En la ciudad, encontraron una comunidad que los acogió con los brazos abiertos. Javier y Miguel pudieron caminar de la mano por las calles, sin temer a las miradas. Elena, por su parte, encontró paz al ver a su hijastro feliz. Sabía que el camino no había sido fácil, pero cada lágrima, cada peli, había valido la pena. En Villanueva, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. La carta de Miguel, el poema de Javier y las palabras de Don Ignacio, dejaron una huella. Algunos vecinos empezaron a cuestionar sus prejuicios, y Lucia se convirtió en una voz para el cambio. El amor de Javier y Miguel no solo transformó sus vidas, sino que encendió una chispa de esperanza en un pueblo que, poco a poco, aprendía a amar sin juzgar.